न श्रूयते। क्षम्यताम्। नमस्ते भगिनी, नमस्ते भगिनी। कृतवती अहम्। अस्तु, नमस्ते भगिनी। नमस्कारः। क्षम्यताम्। नमस्ते भगिनी। नमस्ते सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमो नमः। प्रथमं प्रार्थना। नमो नमः। संस्कृत साई संस्कृत पाठशालातः सर्वेषां परिचय कक्षां सुस्वागतम्। प्रथमं प्रार्थना। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। सर्वेभ्यः नमस्कार। प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो। पूर्णिमा भगिनी कृपया वीडियो वदतु। अस्तु, एकनिमिषम्। श्रूयते? अस्तु। अद्य कर्मणि प्रयोगे लोट् लकारस्य प्रयोगं भावे प्रयोगः च पश्यामः। So today we will be saying how in कर्मणि प्रयोगः how लोट् लकार रूpas are used and studying the bhave prayoga, that is 8th and the 10th chapter. So both the chapters I will be covering today. Only these two topics, that is lot lakara and in karmani prayoga and prayoga, that is the 10th chapter. So 9th chapter maybe next week we'll finish. So next week we'll be finishing whole of Parichaya grammar. 98% will be finished next. So this is next week maybe grammar will be your last class. Okay, so after that I think I'll be giving you two, so you can just I'll be sending you the question papers also till 10 chapters, so you can be solving that, and July 1st week we'll meet again. Okay, that time you can, if you have any doubts, you can get it clarified that time. And we'll be sending you later from July 1st, we'll be sending you the question papers, previous year's question papers. Question papers will be sending, and you people can try answering. So after 2 weeks, we can meet once, and any doubts can be clarified. Okay. So today, so we'll be doing the lot lakara in karmani prayoga, and we'll be seeing the bhave prayoga also. Astu va? Astu. Idanim कर्मणि प्रयोगे लोट् लकारस्य प्रयोगं कथं भवति इति पश्यामः। प्रथमं कर्मणि प्रयोगे लोट् लकारः रूपाणि कथं भवति इति पश्यामः। So let us see how लोट् लकार in कर्मणि प्रयोग will be used. इदानीं कर्मणि कर्तरि प्रयोगे आत्मनेपदिनः वन्द् धातोः लोट् कथं भवति अस्माभिः ज्ञातं खलु? Yes, we know how one dhatu, that is atmanepadi, how it declines in kartari prayoga lot lakara class itself, right? So how will it decline? Pratama purusha ekavachane kim bhavati vandatam, pratama purusha dvivachane vandetam, bahuvachane vandantam, vandatam vandetam vandantam, madhyama purusha vandasva vandetham vandadvam, उत्तम पुरुषः एकवचने वंदै, द्विवचने वंदावहे वंदामहे, बहुवचने. So वंदताम वंदेताम वंदन्ताम, वंदस्व वंदेथाम वंदद्वम, वंदै वंदावहे वंदामहे. इदानीं अत्र एकवचने किम् अस्ति? वंदताम खलु? वंदताम कर्मणि तत्र धातोः आत्मनेपदी प्रत्यय. What you have to do, how you will get the karmani prayoga is, atra dhato asti kalu, dhatu asti vand dhatu asti
तदनन्तरं योजनीयं तदनन्तरं आत्मनेपदी प्रत्ययः अपि योजनीयं. So what will be the form? 1 plus tam. So for the dhatu, one dhatu, we have to take the dhatu, mula dhatu 1, then add ya to it, and then we have to add the atma. So it becomes vandyatam. So sorry, here there is a typo here. This is one dhatoho. So one dhatoho lot lakara rupani karmani prayoge. How will it be? So it will become vandyatam. Astu va? So dhatu svikritya ya yojaniyam tadanantaram atmanepadi pratyayam. Tada pratama purusha ekavachane kim bhavati vandyatam. Similarly, here just go on adding in between. So vandyetam yantam. So pratama purusha ekavachane vandyatam, pratama purusha dvivachane vandyetam, pratama purusha bahuvachane dyantam. So lot lakara rupani karmani prayoge katam bhavati. Pratama purusha ekavachane vandyatam, dvivachane vandyetam, vandyantam. Similarly, if you take pat dhatu, how will it be? Patyatam, patyetam, patyantam. So pat dhatu plus tam. Patyatam, patyetam, patyantam. Nantaram madhyama purushaha ekavachane kim bhavati? Vandyasva. So vandasva is in kartari prayoga. Here it becomes vandyasva. Vandyasva, vandyetam, vandyetam, vandyadvam. So vandyetam, vandyadvam. So here it becomes, so vandyasva, vandyetam. Uttama purushe ekavachane katam bhavati? Vandyai, vandyavahai, vandyamahai. So vandyai, avahai, vandyamahai. Usually in karmani, if you observe, usually we'll be using the pratama purusha only. 90% we don't use purusha. Okay, so this is just for your knowledge, this thing. But usually when we frame sentences, 98-99% sentences we'll be using the pratama purusha, ekavachana, dvivachana, bahuvachana only in karmani prayoga, if you have observed. Okay, so vandyatam, vandyetam, vandyantam, vandyasva, vandyadvam, vandyai, vandyavahi, vandyamahai. Okay, so even here one dhatu plus ya plus tam. So dhatave ya iti yojanam karaniyam, tadanantaram atmanepadidah pratyaya yojanam karaniyam. So 1 plus ya plus tam vandyatam, pat plus ya plus tam patyatam, ya plus tam dhavyatam. So tada atra Sukanya Bhagini, Eka Bhagini. आम् वक्ष्यामि वा? वदतु भगिनि, एतत् पठतु। अस्तु, वन्द्यतां, वन्द्येतां, वन्द्यस्व, वन्द्येतां, वन्द्यद्वं, वन्द्यै, वन्द्यावहै, वन्द्यामहै. Yes, उत्तमं। वन्द्यतां, वन्द्यन्तां, वन्द्यस्व, वन्द्येतां, वन्द्यद्वं, वन्द्यै, वन्द्यावहै, वन्द्यामहै. इदानीं पठ् धातु स्वीकृत्य वदतु। पठ्यतां, पठ्येतां, पठ्यन्तां, पठ्यस्व, पठ्येतां, पठ्यद्वं, पठ्यै, पठ्यामहै. उत्तमं भगिनि। अन्य कोऽपि? अहं वदामि वा गुरुवर्य? वदतु भगिनि, वदतु। धाव धातु। धाव धाव धावति। धावतां, धावेतां, धाव्यतां, धाव्यतां,
धाव्येतां धाव्यन्तां धाव्येतां धाव्यन्तं धाव्यन्तां धाव्यस्य धाव्यन्तां वन्दस्व भगिनी sorry धाव धातु भगिनी भगिनी एतत् पठतु एतत् कोष्टकं पठतु भगिनी वन्द्येतां वन्द्येतां वन्दन्तां वन्द्यन्तां 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 वन्द्यस्व वन्द्यन्तां वन्द्यध्वं वन्द्ये वन्द्यावहै वन्द्यामहे अभ्यासं करोतु भगिनी किञ्चित् धावति मैडम धाव धातु धाव्यतां धाव्येतां धाव्यन्तं धाव्यन्तं धाव्यन्तां धाव्यतां धाव्ये धाव्यन्तं धाव्यन्तां धाव्यन्तं नास्ति धाव्यन्तां धाव्यन्तां बट देन व्हाई वन्देतां धावति भगिनी अत्र धावति बहुवचने प्रथमपुरुषे sorry धाव्यतां धाव्यतां धाव्यति धाव्यतां धाव्यसि धाव्यतां भगिनी ना 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 न भगिनी धाव्यतां धाव्येतां धाव्यतां धाव्यध्वं धाव्यै धाव्यावहै धाव्यामहै उत्तमं सो धाव्यतां धाव्येतां धाव्यन्तां धाव्यस्व थां धाव्यध्वं धाव्यै धाव्यावहै धाव्यामहे I also said the same madam I said कर्तरि प्रयोग भगिनी धाव्यतां धाव्येतां I said wrong no you told here first you told धाव्यन्तं बहुवचने that I corrected then you don't know the कर्तरि प्रयोग I don't know you can ask others yes she told kartari prayoga I heard the कर्तरि प्रयोग भगिनी धाव्यन्तां right धाव्यन्तां इदानीम् एक कोऽपि महोदयः अस्तु भगिनी वदतु लिखति वा लिख् धातु लिख्यतां लिख्येतां लिख्यन्तां लिख्यस्व लिख्येतां लिख्यध्वं लिख्यै लिख्यावहै लिख्यामहै धन्यवादः उत्तमं भगिनी ओके इदानीं पुस्तकम् उद्घाटयन्तु सर्वे कृपया पुस्तकम् उद्घाटयन्तु अष्टमः पाठः भाषाभ्यासः 138 पुटे सो कर्मणि प्रयोगः लोट् लकारः पश्यतु त्वया गृहं गम्यतां सो गम धातु गम्यताम् इति भवति अत्र इदानीं लोट् लकारः कर्मणि प्रयोगे खलु अतः कर्मणि प्रयोगस्य नियमाः अनुसरन्ति किं नियमाः तृपदं तृतीया विभक्त्यन्तं भवति कर्मपदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति that is since this lot lakara is in karmani prayoga it follows the karmani prayoga rules so what are the karmani prayoga rules first is the subject it will always be in the tritiya vibhakti then the karma padam that is the object will always be in prathama vibhakti then the kriya padam that is the verb it follows the karma padam अस्तु वा इदानीं पश्यतु तत्र प्रथमं वाक्यं सुखिनी
कन्या भगिनी अनुषया भगिनी कृपया म्यूट करोतु भगिनी। मृणालिनी भगिनी अहं वदामि वा पञ्चवाक्यानि पठतु भगिनि। त्वया गृहं गम्यताम्. Going home should be done by you. सीतया ग्रन्थः पठ्यताम्. Let the epic read. ಹಲೋ Yeah, ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. I shouldn't read. Read भगिनि। सीतया ग्रन्थः पठ्यताम्. Led by Sita. सेवकेन भारः उह्यताम्. Let the weight be lifted by the servant. बालेन रसः स्वाद्यताम्. Let the एको आगच्छति भगिनी। एको आगच्छति। ಎಸ್ ಎಕೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. कोऽपि भगिनी आह्वयतु कन्या। अहं वदामि भगिनि, अहं वदामि। वदतु भगिनि, वदतु। त्वया गृहं तद् गम्यताम् ओवर् न पठ्यताम् चतुर्थी अक्षरे बालकेन रसः स्वाद्यताम् स्वाद्यताम् भवद्भिः कार्यं क्रियताम् अस्माभिः चित्राणि अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनि। अस्तु भगिनि, त्वया गृहं गम्यताम्, तत्र पश्यतु, त्वया गृहं गम्यताम्। त्वया पदं तृतीया विभक्त्यन्तम् अस्ति। युष्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्ति त्वया गृहं, गृहम् इति विभक्त्यन्तं भवति। नपुंसकलिङ्गात् गृहं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। गम् धातुः गृहम् अनुसरति। कर्मणि प्रयोगे किं क्रिया कर्मपदम् अनुसरति, अतः गम् धातु गृहम् अनुसरति। सो गम् धातु स्वीकृत्य ये योजनीयम् आत्मनेपदी यम्, अतः गम्यताम्। त्वया गृहं गम्यताम्। So the going home should be done by you. सीतया ग्रन्थः पठितया इति तृतीया विभक्त्यन्तं भवति। ग्रन्थः इति प्रथमा विभक्ति भवति। पठ्यताम्, पठ् इति स्वीकृत्य तदनन्तरम् आत्मनेपदिनः प्रत्ययापि योजनीयम्, अतः पठ्यताम् इति ग्रन्थः अनुसरति। पठ्यताम् प्रवचने, अतः सीतया ग्रन्थः पठ्यताम्। सेवकेन भारः उह्यताम्। सो सेवकेत्यन्तं भवति, भारः ये प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। उह्यताम् इति भारः अनुसरति। I hope everyone is understanding. If you have any, you can ask after I finish the 6 sentences. ಅಂದ್ರೆ ವಹತಿ कर्मणि प्रयोगानल्लि वहति becomes उह्यते। अस्तु वा? बालेन रसः स्वाद्यताम्। सो विभक्त्यन्तं भवति, रसः प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। स्वाद्यताम् इति अत्र पश्यतु, स्वाद्यताम् इति प्रथमपुरुष एकवचने वन्द्यताम्। सो रसः अनुसरति, अतः स्वाद्यताम्। बालेन रसः स्वाद्यताम्। भवद्भिः कार्यं क्रियताम्। अत्र भवद्भिः किं शब्दः? भवती शब्द, भवती शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचनं। भवद्भिः भवती भवति भवति न भवती भवती भवान् शब्दस्य भवान् शब्द भवती बहुवचन भवतीभिः। भवान् शब्दस्य तृतीय विभक्ति बहुवचन भवद्भिः। सो भवान् शब्दस्य तृतीय विभक्ति एकवचनं भवता।
बहुवचनं भवद्भिः भवति इति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचने भवत्या अस्ति बहुवचने भवतीभिः इति अस्तु वा सो भवद्भिः भवान् शब्दस्य तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सो भवद्भिः कार्यम् इति प्रथमा विभक्ति अस्ति क्रियताम् इति क्रियताम् इस् डन् अस्तु वा कृ धातु क्रियताम् सो क्रियताम् इति कार्यम् अनुसरति भवद्भिः क्रियताम् अस्माभिः चित्राणि दृश्यन्ताम् अस्माभिः इति किं शब्दस्य तृतीया विभक्तिः शब्दस्य किं वचनं अस्माभिः चित्राणि इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् अस्ति अतः दृश् धातु चित्राणि अनुसरन्ति अतः अत्र बहुवचनं किं वन्द्यन्तां खलु प्रथमपुरुष बहुवचनं वन्द्यन्ताम् अतः दृश्यन्ताम् अस्माभिः दृश्यन्ताम् इति शब्दः चित्राणि इति शब्दस्य शब्दम् अनुसरति मैडम शंका अस्ति अहं पृच्छामि वा पृच्छतु भगिनि अत्र गम्यतां पठ्यताम् एतानि वर्तमानकाले एव भवति वा एतत् लोट् लकारः भगिनि कमाण्ड् प्रेरणा इम्परेटिव् mood. So it doesn't say, but always I had this doubt whether the sentence is in present tense or just you do that. No, you do that. It can be a command, it can be a request, it can be an order. It is not necessary. It should be in present tense only like that. So it can be in intent of the teller. That's all. What his intent will be telling. That's all. If it is he should do that work, maybe that's all. He is commanding to do that work. We can do it after 10 minutes also, or 15 minutes also, or in the evening also. We don't know that. Ask. तैः फलानि खाद्यन्ताम् भारते प्राप्यताम् सर्वैः संस्कृतं स्मर्यताम् भवता स्वागतभाषणं क्रियताम् धन्यवादः तैः फलानि खाद्यन्ताम् तैः इति किं शब्दस्य तृतीया विभक्ति शब्दस्य पुल्लिङ्ग शब्द बहुवचनं तैः फलानि खाद्यन्ताम् फलानि अनुसरन्ति बहुवचनं फलानि इति बहुवचनं खलु अतः खाद्यन्ताम् अपि बहुवचनम् अस्ति भारतेन विजयाम् so let victory be attained by Bharata. So Bharatena Vijayah. Bharatena iti tritiya vibhakti asti. Vijaya prathama vibhakti asti. Prapyatam Vijayam anusarati. Sarvaihi Samskrutam Smaryatam. So let sarvaihi iti tritiya vibhakti bhavati samskrutam iti prathama vibhakti bhavati smaryatam vandyatam patyatam atah ekavachane asti samskrutam anusarati sarvaihi samskrutam smaryatam bhavata swagata bhashanam kriyatam atra bhavata kim shabdasya tritiya vibhaktihi भवान् शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं भवता इति अस्ति भवता स्वागतभाषणं क्रियताम् सो क्रियताम् स्वागतभाषणम् अनुसरति सो लेट द वेलकम स्पीच
be given by you. Astu va? So this is lot lakara, that is imperative mode. भगिनी एक संदेह तैः शब्द नपुंसकलिंग तैः शब्द नपुंसकलिंग तैहि फलानि yes तैहि नपुंसकलिंग फलानि अस्ति खलु तैहि will be like visheshana. So you can take it as napunsakalinga. Taihi phalani khadyantam. It can be pulling also, na madam. Even it is pullinga, ma'am, not napunsaka. Saha tau. Sorry. 1 minute. It is pullinga shabda because it is eaten by them. Sorry. It is not visheshana. It is eaten by them. So it is pullinga shabda only. Tat shabda, saha shabda, taihi, bahuvachana. Tritya vibhakti. Sorry. Kshamyata. Because the fruits are eaten by them. So it is pullinga shabda only. Bahuvachanam taihi. Ma'am? Vadatu Bhagini. But both can be used when we use by you. You can use Bhagini, but you have this thing will change. The Kriya Padam in Kartari, Karmani, which Prayoga you use, it depends on that. We have to see the sentence, and according to that, the Kriya Pada also will change. For Tvaya or Bhavata. If you want to give respect, you can use Bhavan Bhavati. If you want to just tell you can use Tvaya also. Tvam Tvaya. It depends on you what you expression. That's all. भवता भवान शब्दते भवता तृतीया विभक्ति भवता but भवती means भवत्या will come आम भवान शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनं भवता इति अस्ति भवद्भिः इति अस्ति भवती शब्दस्य तृतीया विभक्ति भवत्या इति भवति एकवचने बहुवचने भवती अस्तु भगिनी धन्यवादः अस्तु वा what madam भवद्भि भवद्भिः it is bahuvachanam of bhavan shabda tritya vibhakti pullinga shabda bhavan shabdasya tritya vibhakti bahuvachane bhasti. Okay, thank you. Astu va? So there they have given a few of the verbs tatra pashyatu udaharanam latlakaraha vandate iti lotlakare vandatam. So like that only that is kartari prayoge tatra karmani prayoge kim bhavati lati bhavati lot lakare patyatam likhyate iti lat lakare bhavati lot lakare likhyatam iti bhavati swi kriya lat lakare karmani prayoge bhavati swi kriyatam iti lot lakare karmani prayoge bhavati uhyate iti lat lakare कर्म उह्यताम इति लोट लकारे भवति स्मर्यते इति लट लकारे भवति स्मर्यताम इति लोट लकारे भवति अन्य पठ्यताम लिख्यताम ज्ञायताम श्रूयताम. So they have given अत्र पश्यन्तु कानिचन उदाहरणानि पठ्यते पठ्यताम पठ्यन्ताम गम्यते गम्यताम गम्येताम गम्यन्ताम दृश्यते दृश्यताम दृश्येताम दृश्यन्ताम स्पृश्यते स्पृश्यताम स्पृश्यं पच्यते पच्यताम पच्येताम पच्यन्ताम लिख्यते लिख्यताम लिख्येताम लिख्यन्ताम. So these are some of the examples. कानिचन उदाहरणानि. So this completes your lot lakara in karmani prayoga. Astu va? So now in कक्षायां लट् लकारः कर्मणि प्रयोगे लट् लकारः लोट् लकारः लङ् लकारः कथं भवति इति दृष्टवन्तः. Any doubts in लोट् लकार? ना चेत् अग्रे गच्छामः.
न भगिनि इदानीं so this completes your 8th chapter also. Ashtama पाठः समाप्तं भवति. सन्धि गतकक्षां कृतवती अहं. प्रकृतिभावसन्धि समाप्तं, कारवकारलोपसन्धि अपि समाप्तं भवति. ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 140ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 140ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನೀನು ಮಾಡು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 140 ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ The usage of passive verbs in the second and third persons in the imperative mode is rare because generally any command has its object karma padam in the third person. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಏನೋ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೋಟ್ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇರಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕರ್ಮಪದಂನ ಅನುಸರತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ಮಪದಂ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ನೀನು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. 90% ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಕರ್ಮಪದಂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರ್ಮಪದನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ನಾನು ಕರ್ಮಪದನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಪದ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ಮದ್ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ರೇರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಅಂಡ್ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಇಸ್ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ತ್ವಯಾ ಗೃಹಂ ಗಮ್ಯತಾಮ್ ಅದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ತ್ವಯಾ ಗೃಹಂ, ತ್ವಯಾ ಗೃಹಂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಪದ ಏನು? ಗೃಹಂ, ಗೃಹಂ, ನಾಟ್ ತ್ವಯಾ. Yes, it is following the karma padam. That is the gruham. So gruham is prathama purusha. It is not madhyama or uttama. Prathama purusha ekavachana is patyata gamyatam. ಕರ್ಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೀ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಪದ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. That's right. So I hope everything is clear. Agre gachamah va? Astu. Idanim पूर्वकक्षायां वयं भावे प्रयोगः किम् इति दृष्टवन्तः. आं वा? We already saw what is bhave prayoga in I think when I started the 5th chapter. So idanim punah smaranam kurmah. So we'll do a fast recap and this finishes your bhave prayoga of 10th chapter also. Astu va? So here there are two types, right? Two types, sakarmaka dhatu, vikarmaka dhatu. Vida. So yasya dhatoho karma bhavati sah dhatuhu sakarmaka iti katyate. Yasya dhatoho karma bhavati sah dhatuhu sakarmaka iti katyate. People know all this. Akarmaka dhatu. This will be a quick recap. Astu va? Yatha Ramaha patam patati. So patam iti karma कर्मक धातु. किम नियम अस्ति? किम नियम अस्ति to find out whether which is sakarmaka and akarmaka? कर्तृपदं सहितं क्रियापदम् उद्दिश्य किं कं काम इति उत्तरं लभति चेत् तत् धातुः सकर्मकः धातुः भवति.
yes, when you put a question, when you ask a question to the with the Kartrupadam, with the subject, along with the subject, when you put a question, please. others mute, please. Everyone mute, please. Yes. So Kartrupadam Sahitam Kriyapadam Uddishya Kim iti prashnam kriyate chet uttaram lavati chet tad dhatuhu sakarmaka esha sah dhatuhu sakarmaka dhatu iti uchyate. That is, when you put a question to the verb along with the Kartrupadam, that is the subject, then if you get an answer, that is the object in Dvitiya Vibhakti, then itatu yasya dhatuh karmah bhavati sah dhatuh sakarmakah iti katyate. So here, when you put a question, Ramah kam patati Rapatati, so you get this answer patham, that is in Dvitiya Vibhakti. So this is a sakarmaka. Patati is a pat dhatu is a sakarmaka dhatu. Akarmaka dhatu. Adam akarmaka dhatu kim? Yasya dhatoh karma na bhavati sah dhatuh akarmakah iti katyate. So where you answer to the question, Kartrupadasya sahitam kriyapadam uddishya kim kam kam iti prashnam kriyate chet uttaram na labhyate sah dhatuh uchyate. That is, when you put a question to the verb along with the subject, Kartrupadam, then you don't, if you don't, that dhatu is known as akarmaka dhatu. That is now here, Shishuhu kim rodati, Shishuhu kam rodati, kam rodati. So what is the child crying? You don't get an answer for that. Na ataha rud dhatu iti akarmaka dhatuhu bhavati asti. Astu va? So hope this is evam kechana dhatava sakarmakaha bhavanti, kechana dhatava akarmakaha cha bhavanti. So few dhatus are sakarmaka dhatus and few are akarmaka dhatus. But exceptional dhatu, which is a sakarmaka dhatu in Sanskrit. Astu va? Madam, Shishu rodati andre. Shishu, what crying? What and whom? If you have to put only what, you can't why. You can't put why. Kimartam rodati. You're asking what. So what child crying? What you get an answer? You don't get an answer there. You don't get an object. Why is the child crying? You will get an answer. Correct. So, like that only for gam dhatu, if you put a question, what you going, you won't get an answer. But when you put putra, you get an answer. Exceptional dhatu, there is a rule, and it is a sakarmaka dhatu. Gam dhatu is a sakarmaka dhatu. Astu va? Astu bhagini. So idanim. So akarmaka dhatu, sakarmaka dhatu we have seen. Now idanim atra pashyatu. What is this? Vikasyate. Artham kim vikasyate? Artham kim? Blooming. Blooms. Yes, blooming. Okay, the action of blooming. Kena vikasyate? Kena vikasyate. Amba pushpena. Prathamam kartrupadam sahitam kriyapadam uddishya kim kam kam iti prashnah kriyate chet uttaram na labhyate. Yes, when you put a question to the kriyapada with the kartrupada, put a question, when you put a question kim kam kam, you don't get an answer. What is the flower blooming? Do you get an answer? What is the flower blooming? You don't get an answer for that. Amva pushpam kim vikasati. Answer. If you put a question, pushpam kim kam vikasati, you don't get an answer. Amva na. So, karmaka dhatu. Ataha bhave prayoge karma padam na bhavati. So, pushpena vikasyate. There in bhav get karma pada.
Okay, so bhave prayoga happens only with akarmaka dhatus. Okay, bhave prayoga happens with dhatus. So when you put the question kim, kam, kam, you don't get an answer. Yes, so meaning of bhave prayoga is kama dhatvartaha. That is the blooming, that is the kriya padam. It shows the bhava of the action. The blooming, it shows the bhava of the action. The bhava of the action. So in bhave prayoga, what is the pradhanyam? The kriya is the pradhanyam. Ataha bhave prayoge kriyaya bhavati. So the blooming, the action of the blooming is given importance in bhave prayoga. So the verb is given the importance in, it takes in bhave prayoga. So bhave prayoga kevalam akarmaka dhatushu eva bhavati. Astu va? Bhave prayogam akarmaka dhatushu eva bhavati. It occurs only with akarmaka dhatus. Okay? So you know what is akarmaka sakarmaka vikasyate. Yasmin vake kriyayaha pradhanyam bhavati tat bhave prayogah iti kathyate. Then idanim bhave prayogasya niyamaha kim kim iti pashyamaha. Balya hasyate etat udaharanam swikarotu. Bhave prayoge kartrupada vibhakyantam bhavati. So in bhave prayoga, always the kartrupadam, that is the subject, will be in tritiya vibhakti. Okay, sarvada kartrupadam tritiya vibhaktyantam eva bhavati yatha balaya. So in bhave prayoga, kartrupadam will be bhakti. Then second rule is bhave prayoge karma padam nasti. In bhave prayoga, you don't have a object in bhave prayoga. Bhave prayoge karma padam nasti. So in bhave prayoga, the object is absent. Bhave prayoga padam pratama purusha ekavachane eva bhavati. Karma padam na anusarati, because there is no karma padam. Karma padam nasti. Ataha karma padam na anusarati. Bhave prayoge kriya padam prathama purusha ekavachane eva bhavati. Please note this point. So in bhave prayoga, the verb be in prathama purusha ekavachana. Only it does not have an object and it does not follow the object also. So bhave prayadam prathama purusha ekavachane eva bhavati. Prathama purusha ekavachane eva bhavati. Bhave kriyapadam atmanepadini bhavati. So in bhave prayoga, the kriyapadam, that is the verb, will be in atmanepadi form. So bhave padam atmanepadini bhavati. So these are the four main rules in bhave prayoga, and bhave prayoga kevalam akarmaka dhatushu eva. So bhave prayoge kartrupadam tritiya vibhakyantam bhavati. Bhave prayoge karma padam nasti. Kriya padam sarvada prathama purusha ekavachane eva bhavati. Bhave prayoge kriya padam atmanepadini bhavati. Bhave prayoga kevalam akarmaka dhatushu eva bhavati. So the rules Tritiya vibhakyantam bhavati, karma padam na bhavati, kriya padam atmanepadini bhavati, prathama purusha ekavachane eva bhavati, madhye yaka kim pradhanyam bhavati tatra kriyayaha pradhanyam bhavati. Astu va? Astu va idanim gacchatu. Aam bhagini. 176 pute. Bhagini, ask everybody to mute. No, there is too much of cannot hear at all anything. Sukanya Bhagini, Bhavati Vadatu Bhagini, I can't see anywhere anyone here. No, I just because I'm present. Yeah, Who is
Everyone is in mute only, Bhagini. Latha Bhagini, when she is teaching, there are a couple of students who don't see that, and that causes a lot of disturbance. And when we hear the recording, also the disturbance continues. Despite writing and requesting, people don't listen. Yeah, Mute karon kurvantu. no, everyone is on mute only, Bhagini. Bhagini, in which context it is used widely, Bhagini, this Bhave Prayoga? Akarmaka dhatus, Bhagini, that's all. And Karmani Prayoga. That's all. Okay. Karmani, it should be done by him. See, only we have this Bhave Prayoga. No, that's what, because we can write it in other, this thing also, normal, other Karmani Prayoga also it can be written. So what is a special yoga? That's what I wanted to know. That we don't know. This is a special prayoga in Sanskrit only. Okay. Nowhere else it is. Other languages, nowhere else it is. We have read, yes. We are unable to understand actually, that's why. Yes, now you see the examples. One is if in Karmani Prayoga, I think it can be an object, sometimes we won't mention it. For example, he is gone. Where he's gone, sometimes we won't mention, but it is understood that we can have an answer. For in Bhave Prayoga, you can never get an answer for that, Kim. No, yes, I understand, but there should be some significance. No, she is asking where for what? Yes. Because it has... Not much, Bhagini. We don't use, actually, when we converse also, we don't use much of this. Yeah, why I wanted... ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೂವು ಅರಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. What is that? ಹೂವು ಅರಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Yes. This flower is bloomed. Yes, that can be used. The blooming is done by... Blooming is done by the flower. It can be used, but rarely used. That's all. So that's Manini has. Okay, please open your book, no? Don't worry, Bhagini. Innu munde hogta gottagutte. Whatever it is there, you read. Why you are breaking your thing? Astu. Idanim pute udghatentu sarve. Okay. Vrukshena Mahodaya Patatu. Hegde Mahodaya Patati va. ವೃಕ್ಷೇಣ ಕಂಪ್ಯತೆ ಏನ ಉಪವಿಶ್ಯತೆ ತಯಾ ಹಸ್ಯತೆ ವೃತ್ತೈಃ ಪತ್ಯತೆ ವೈದ್ಯೇನ ಅತಿಥಿಭಿಃ ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೋದಯ. ತತ್ರ ಪಶ್ಯತು ವೃಕ್ಷೇಣ ಕಂಪ್ಯತೆ. ವೃಕ್ಷೇಣ ಅತ್ರ ಕರ್ತೃಪದಂ सर्वत्र अपि तृतीया विभक्ति एव भवति. वृक्षेण तेन तया वृद्धैः वैद्येन कंप्यते. is shaking. The tree is shaking. वृक्षेण कंप्यते. Tena upavishyate. He is sitting. Sitting is done by him. So actually you forget English while learning Sanskrit. If you translate the exact, you will really forget your English. So tena upavishyate. Sitting is done by him. Actual translation if you do. Okay, but we can't tell that in English. So he is sitting. So vrukshena kampyate. So kampyate, upavishyate, taya hasyate, vruddaihi patyate, vaidyena shankyate. Tatrapi, someone is please mute. Krupaya mute kurvantu. ಇಲ್ಲ ಭಗಿನಿ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸೌಂಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ತತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಪದಂ ಕಂಪ್ಯತೆ, ಉಪವಿಶ್ಯತೆ, ಹಸ್ಯತೆ, ಪತ್ಯತೆ, ಶಂಕ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಏಕವಚನೆ ಏವ ಭವತಿ. ಪಶ್ಯತು. And it is in lat lakara right now, but it can be in lat lakara, lot lakara, lang lakara also. Okay. So
kevalam lat lakara eva datavyam. They have given in lat lakara only. Okay. So kampyate. Okay, lakara can change here. Yes. It can be in other Yes, lakara. can be in other lakaras also. Okay. Next. Agre Bhagini. पठामि वा? अतिथिभिः उष्यते, शिक्षकैः पठ्यते, गृहिणीभिः मिल्यते, अम्बिकया वृद्ध्यते, सुन्दरी. So तत्र अतिथिभिः उष्यते, शिक्षकैः उष्यते स्टे वसति उष्यते. Then शिक्षकैः यत्यते, गृहिणीभिः मिल्यते, अम्बिकया वृद्ध्यते, सुन्दर्या सर्वत्रापि प्रथमपुरुषे एकवचने एव भवति क्रियापदम्. कोऽपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु अथवा अग्रे गच्छतु. अन्य कोऽपि भगिनी? राजेश्वरी मैडम भगिनी वसति उष्यते या कर्मणिला वसति उष्यते. कर्मणि प्रयोगे लट् लकारे उष्यते. वसति becomes उष्यते, वहति becomes in कर्मणि प्रयोगा लट् लकारा. शृणोति वा? श्रूयते वा? आम् आम् भगिनी. बालिकया उत्थीयते, पुष्पेण विकस्यते, तेन चल्यते, यानेन स्थीयते, बालकेन शय्यते. अस्तु. सो बालिकया उत्थीयते, पुष्पेण विकस्यते, तेन चल्यते, यानेन बालकेन शय्यते. So everything will be in Prathama Purusha Ekavachanam only. The verb, the karma, Kriya Pada will always be in Prathama Purusha Ekavachanam. Padam will always be in Tritiya Vibhakti and Karma Padam Nasti. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗನ. Yes. Tishtati ಸ್ಥೀಯತೆ. ತಿಷ್ಟತಿ ಕರ್ತರಿನಲ್ಲಿ ತಿಷ್ಟತಿ, कर्मणिನಲ್ಲಿ. अस्तु वा? कोऽपि संशयः अस्ति वा? न चेत् अग्रे गच्छामः. स्थापयति डिफरेंट. स्थापयति is different. That is different. उत्थीयते is तिष्ठति. Like wake up. Getting up. Uttishtati. And what is for waking up from sleep? Uttishtati only you can tell. Okay. Dhanyavadaha. अस्तु वा? अग्रे गच्छामः वा? संशयः अस्ति. भावे प्रयोगे लट् लकार एव अस्ति वा? लकार अपि अस्ति. I said that. अन्य लकार अपि अस्ति. You can see behind. There are your abhyas number 180. 180 गच्छतु. English मध्ये कन्नड मध्ये व्यावहारिक शब्द ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಶಬ್ದ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಭೂತಕಾಲ ಬಾಲಃ ಪತತ್, ಬಾಲೇನ ಅಪತ್ಯತ. What prayoga you learned, what lakaras you learned in same thing, those lakaras prathama purusha ekavachane you have to use. Now apatyata, then vandyatam. Kannada page English page 180. Kannada 180. Page 50. Bhutakale, lot lakare, vidyarte. Vidyarte I haven't done. Next class I'll be doing that, so you will finish everything.
Okay, so it carries ಲಟ್ ಲಕಾರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾವೆ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಲಕಾರ ಎಲ್ಲ ಲಕಾರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ ಇನ್ ಕರ್ಮಣಿ, ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ ಇನ್ ಭಾವೆ. ಅಕರ್ಮಕ ಧಾತು ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಪದಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಭಾವೆ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಷ್ಟು. ವೃಕ್ಷೇಣ ಕಂಪ್ಯತೆ ಇನ್ ಲೋಟ್ಲಕಾರ ವೃಕ್ಷೇಣ ಕಂಪ್ಯತಾಂ ಭವತಿ. ಅಕಂಪ್ಯತ ಇನ್ ಲಂಗ್ಲಕಾರ. ಅಸ್ತು ವಾ अस्तु वा? अग्रे गच्छामः. इदानीम् अभ्यासः अस्ति, करोति वा? कर्तरि कर्मणि कर्मणि कर्तरि परिवर्तनं करणीयम्. सो इदानीम् एतत् पुटे मध्ये केवलं लोट् लकार एव भवति. अस्तु वा? कृपया. अस्तु भगिनी, अहम् अस्मि. अखिला भगिनी, I will go by alphabetical order only. ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ ಒಂದು 30 ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 25-30 ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. किं प्रयोगे अस्ति पश्यतु, तदनन्तरं परिवर्तनं करोतु. इट कैन बी कर्तरि टु कर्मणि और कर्मणि टु कर्तरि. ओके, अस्तु. Please keep the tables next to you. I have mixed all the lakaras and I have given in the next 2-3 slides tables next to you, and you also others can keep doing it when others are telling the sentences. Astu va? Karotu bhagini. Latha bhagini, nanu alphabetical allidu again you show that same table, no problem. Okay, fine, no problem. Astu, चिन्ता मास्तु, करोतु. सः पश्यतु. प्रथमं किं प्रयोगे अस्ति वदतु, तदनन्तरं परिवर्तनं करोतु. कर्तरि प्रयोगः. लोट् लकारं पश्यतु, कर्तरि प्रयोगः. One minute. Everyone, सर्वे किं प्रयोगे अस्ति वदतु, किं लकार अस्ति वदतु, परिवर्तनं करोतु. This is कर्तरि प्रयोगः, लोट् लकार. सः आवां पश्यतु. To कर्मणि प्रयोगः, सः becomes आवां, अहम् आवां वयं. आवाम् only. आवां पश्यतां. पश्यतु become पश्यतां. एक निमिषं. No others, please don't tell. Others don't tell. एक निमिषं भगिनी. आवाम् इति किं वचनमस्ति? द्विवचन. कर्मणि प्रयोगे किम् अनुसरति क्रियापदं? पश्यतां, पश्येताम्. एक निमिषं भगिनी. क्रियापदं कर्मपदम् अनुसरति. कर्मपदम् आवां. किं पुरुषः अस्ति आवाम्? अत्र पश्यतु. वदतु भगिनी. तेन आवां आवां दृश्यावहै. Yes, आवां दृश्यावहै. Please concentrate, everyone. Okay, now you have to use your brain. भगिनी, पुटसंख्या न भगिनी. एतत् दृश्यते खलु, तदेव ओन्ली. प्लीज सर्वे म्यूट कुर्वन्तु. Otherwise it is very difficult. Please सर्वे म्यूट कुर्वन्तु. Please concentrate. Think how prayoga, what it follows, kriyapadam, and kartari, what it follows, and then try answering. Astu va? Uttamam. Next. Agre. Next, Anasuya Bhagini. छात्र श्लोकान् लिखतु. इट इज कर्तरि प्रयोग.
ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಶ್ಲೋಕ ಲಿಖಿತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದ್ ವಿಸರ್ಗ ಇದು ದೀರ್ಘ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಛಾತ್ರೇನ ಶ್ಲೋಕ लिखित 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 श्लोकाः इति किं वचनमस्ति? बहुवचनं. किं पुरुषः अस्ति? बहुवचनं. किम् अस्ति? किं पुरुषः अस्ति? बहुवचनं. प्रथमपुरुषः बहुवचन. लिख लिख लिख. अत्र ಟೇಬಲ್ अस्ति. ಪಶ್ಯತು ಭಗಿನಿ, ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಉಂಟು? ಬಹುವಚನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ದೃಶ್ಯಾವಹೈ. ದೃಶ್ಯತು. ಟೇಬಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಕರ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಒಂದೇ ತಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಂದತಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಿಖಂತ ಲಿಖಂತಾಂ लिख्यन्ताम् लिख्यन्ताम् य इति स्थापनीयम्. लिख्यन्ताम् छात्रेण श्लोकाः लिख्यन्ताम्. अस्तु अस्तु भगिनि. भगिनि आम्. सा रोटिकां खादतु. सा तया it will become तया रोटिका. एकनिमिषं. तया रोटिका खाद्यन्ताम्. रोटिका इति बहुवचनमस्ति भगिनि. रोटिका I said तया रोटिका खाद्यताम्. खाद्यताम्. तया रोटिका खाद्यताम्. खाद्यताम् रोटिका अनुसवचनं भवति. खाद्यताम्. खाद्यताम्. उत्तमम्. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರುಣಾ ಶಶಿಧರ. ಓಕೆ, ಭಾನುಮತಿ ಭಗಿನಿ. ಅಂಬಯ प्रथमं वाक्यं पठतु भगिनी. ओदनं पचतु. अम्बा ओदनं पचतु. अंबया ओदनं पच्यताम्. पच्यताम्. अंबया ओदनं पच्यताम्. पारतीशा भगिनी. आं भगिनि. महिलाः जलं तु. महिलाभिः जलं नयति becomes what in कर्मणि प्रयोग किं भवति? नियत ताम आनीयताम्. क्षम्यताम्. महिलाभिः जलम् आनीयताम्. अस्तु वा? उत्तमम्. बीना जोशी भगिनी. बीना जोशी भगिनी. वत्सला भगिनी. आम् आम्. ओके, वदतु. एकनिमिषम्. What is the sentence? युष्मान् पश्यतु. सः युष्मान् पश्यतु. तो तेन युष्मान् तेन युष्मान् इति किं शब्दस्य अर्थे अस्ति? युष्मत् शब्दस्य विभक्ति बहुवचनं. द्वितीयविभक्तिः तो युष्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति. युष्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. यूयं न तेन यूयं द्रष्टवन्तः. अत्र पश्यतु. यूयं प्रयोगे यूयम् अनुसरति क्रियापदं. यूयं किम्? अत्र बहुवचनं. क्रियापदं. I'm showing it. Actually, my screen was not open.
Okay. Okay. First, one द्रष्टव्यध्वम्. No. तेन यूयं दृश्यते दृश्यद्वम्. दृश् धातु य स्थापयतु द्वम् इति योजनीयं करोतु. So दृश्यद्वम्. Okay. Okay. Ashwath, Vatsala Bhagini. Bhagini. Madam, Odana is what, madam? Odana is for rice. Rice only, rice. Is rice. Odanam is rice. Annam, odanam is rice. Both. Napunsakalinga shabda. Cooked rice. छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति. प्रार्थनाम् एव आगच्छति. प्रार्थनाम् इति किं लिङ्ग किं किं भवति इदानीं प्रथमा विभक्ति? प्रार्थना कुर्यन्ताम्. कृ धातु किमस्ति कर्मणि प्रयोगे? करोति किं भवति? करोति इति लट्लकारे अस्ति. क्रियते अस्ति खलु. इदानीं किं भवति? क्रियताम्. अत्र पश्यतु, प्रार्थना इति स्त्रीलिंग एकवचनम् अस्ति. अतः क्रियताम् इति अपि एकवचनम् एव भवति. क्रियताम् प्रार्थना क्रियताम्. अस्तु वा? अस्तु. एकनिमेष. गायत्री भगिनी. किं भगिनी? एकं शङ्का अस्ति. अत्र सः युष्मान् पश्यतु. becomes यूयम्. यूयम् is प्रथमा विभक्ति बहुवचन. मध्यमपुरुष. तत् मध्यमपुरुष. Yes. क्षम्यताम्. तथापि द्रष्टव्यम्. Even I was little confused initially. That's why I've given these type of sentences so that you will know that you will have that knowledge. You should karma padam in karmani, not the kartru padam. Before karmani and kartari. That's why I'm giving more and more of practice. So others also try doing it when they are telling. Before do everything, but still I don't remember anything. It's okay. By practice you will learn, no problem. Chinta mastu. Let's hope so. ಆಪಣಕೇನ ಇದು ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವ ಲಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎಸ್, ಉತ್ತಮಂ. ಈಗ ಕರ್ತರಿ ಮಾಡಿ. आपणकः ಉತ್ತಮಂ. ದೀಯಂತಿ. ದೀಯಂತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಕರ್ತರಿನಲ್ಲಿ ದೀಯಂತಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಹುವಚನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೋಟ್ಲಕಾರ. ದದಾ लोट्लकार. What will it follow, Bhagini? Kartari prayoga kim anusarati kriyapadam? ಕರ್ತೃಪದವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪಣಕಃ ಫಲಾನಿ ದದಾತಿ. ದದಾತು ಲೋಟ್ಲಕಾರ ಆದ್ರೆ. ಅಸ್ತು ವಾ? Very confusing, madam. Yes, it is confusing. You have to try. I want you people. You have to try. Yes. Malini Bhagini. Next. Malini Bhagini अस्ति वा? No. Okay. Hegde Mahodaya.
Grahini. Ekanimisham. First, always read the sentence. See which prayoga it is. Then word by word you translate. See, Grahini is in Ekavachana, which vibhakti you see, and then transfer to the other vibhakti which you have to do. Then take karma padam. So pratama and dvitiya only it will be. So if it is in dvitiya, convert it to pratama. And the kriya pada, you see which prayoga you are doing and follow that padam and write it. That's all. You keep your table next to you, the pravesha table which you have one dhatu. So all those tables you keep next to you and do it. You can. Yes. Grahini shakan akrinat. Grahini pratama vibhakti ekavachana. Shakya vibhakti ಬಹುವಚನ. ಇದು ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೃಹಿಣ್ಯ ಉತ್ತಮಂ. ತೃತೀಯ ಪುರುಷ ಏಕವಚನ. ಸಾರಿ, ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಶಾಕಾನ್ ಶಾಕಾಹ. ಉತ್ತಮಂ. ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನ. ಇದರಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಶಾಕಾಹ ಅಕ್ರೀಣ್ಯಂತ. ಕ್ರೀ ಧಾತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಯತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಕ್ರಿಯಂತ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕ್ರೀ ಧಾತು ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಿಯಂತ. ಸೊ ಗೃಹಿಣ್ಯ ಶಾಖಾಹ ಅಕ್ರಿಯಂತ. So if you have observed, Mahodaya did step by step what I had thought. He first said which this thing, he said which vibhakti, which vachana, and then again he came to karmani, that vibhakti, that vachana he put and he did. So you won't do a mistake. Samyak uktavan. Yes. Uttama Mahodaya. Kavita Bhagini. ಧನ್ಯವಾದ. Kavita Bhagini. Kiran Desai Bhagini. Krishnan ji. Kritika Bhagini. Guruna niyamaha bodhitaha. This is in Kartari Prayogaha. Guruna is the subject. Sorry, no, it is Ikta pratyaya karmani prayoga. Ikta pratyaya guruna tritiya vibhakti. So now we have to convert it to tavatu pratyaya kartari prayoga. Guruna will become guru. Bhagini. Ta. Ikta. Not ikta. Ta pratyaya. Ta pratyaya has to be made to tavatu pratyaya. So Guruna has to be made into first Pratama Vibhakti. So Guruhu. Niyamaha will become Niyaman because it's Bahuvachanam. Becomes Niyaman. Niyaman. Bodhitaha is Bodhitavan. So for Guruhu it's only Ekavachanam. So Bodhitavan. Uttamam. Guruhu Niyaman Bodhitavan. Uttamam Bhagini. So if you do step by step, you also follow that. Yes. Purnima Bhagini, Lakshmi Bhagini, Lakshmi Nayak Bhagini. Yeah, Vadatu. Chinta mastu Bhaginyaha Mahodaya. If it is wrong also, dosham asti chetapi na chinta mastu. गोपालकः धेनुः पूजयति. प्रयोगम् अस्ति भगिनि. भगिनि? आं भगिनि. भगिनि अस्ति वा? अस्ति. किं प्रयोगे अस्ति? Which prayoga it is in? गोपालकः धेनुः पूजयति. पूजयति. भगिनि ज्ञातं वा न ज्ञातं? वदतु भगिनि. कर्तरि प्रयोगे.
गोपालकः इति प्रथमा विभक्ति अस्ति खलु भगिनि? प्रथमा विभक्ति धेनुः इति द्वितीया विभक्ति अस्ति। धेनुः द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। पूजयति इति लट् लकारः गोपालकः अनुसरति अत्तरि प्रयोगः। इदानीं कर्मणि प्रयोगे गोपालकः तृतीया विभक्ति किम्? द्वितीया विभक्ति गोपालकेन। इदानीं धेनुः इति अत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। कर्मणि प्रयोगे प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम्? धेनुः शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनं किम्? गुरुः धेनुः गोपालकेन धेनवः कर्तरि प्रयोगे अस्ति खलु। सो कर्मणि प्रयोगे पूज्यते इति भवति। इदानीं पूज्यते धेनवः अनुसरति बहुवचने अस्ति, अतः पूज्यते इति अपि बहुवचनं पूज्यन्ते इति भवति। गोपनवः पूज्यन्ते। अस्तु वा? गोपालकः धेनवः अस्तु वा? ಇದು कर्मणि प्रयोग भगिनी। गोपालकेन धेनवः पूज्यन्ते कर्तरि। कर्तरिನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್? कर्तृपद प्रथमा विभक्ति, कर्मपद धेनुः इति द्वितीया विभक्ति भवति, क्रियापदं पूजयति कर्तृपदम्। So 1 to 1 is कर्तरि प्रयोग। कर्मणि 3-1-1। So गोपालकेन तृतीया विभक्त्यन्तं भवति, प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति, पूजयन्ते इति धेनवः अनुसरति। So 3-1-1 is कर्मणि प्रयोग। अस्तु मैडम लक्ष्मी बहुवचन वै मैडम एकवचन धेनु धेनवः वै। धेनु इस् बहुवचन भगिनी। धेनुः द्वितीया विभक्ति बहुवचन। अस्तु वा? गुरुशब्द इव अस्ति भगिनी। अस्तु। इदानीं not like guru, not like guru. धेनुः शब्द द्वितीया विभक्ति बहुवचन धेनुः इति अस्ति। अस्तु वा भगिनी? धेनु धेनवः धेनु धेनुः धेनु धेनवः धेनुं धेनु धेनुः। कारान्त स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंगः। लक्ष्मी भगिनी, लक्ष्मी भगिनी, लक्ष्मी नायक भगिनी, ललिता सुब्रमण्यन भगिनी। ललिता सुब्रमण्यन। बालकाः स्यूतौ नीतवन्तः। बालका प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। स्यूत एन्नदु द्वितीया विभक्ति, सारी मध्यमं द्वितीया विभक्ति द्विवचनम्। आनीतवन्तः द्विवचनं, बालकाः इसीलिए आनीतवन्तः बहुवचन में अस्ति। सो बालकाः स्यूतौ नीतवन्तः। बालकैः स्यूतौ आनीतवन्तौ। नीतवन्तौ नीतवन्तः वந்திருக்கு। स्यूतौ भगिनी एकनिमिषम्
कर्तरि प्रयोगे किं तव तु प्रत्ययः अस्ति इदानीं कर्मणि प्रयोगे त प्रत्ययः करोतु प्रत्यय अस्तु भगिनि बालकैः स्यूतौ आनीयेताम् आनी नास्ति न भगिनि आनी भगिनि एकनिमिषं तत्र भगिनि बालकैः स्यूतौ आनीतौ I am sorry नीतौ 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 why I am telling I don't know बालकैः स्यूतौ नीतौ उत्तमम् one more chance give but confused fully no bagini I have one astu bagini astu धन्यवादः you try behind bagini when I put the question you try behind माधवी भगिनी अस्तु भगिनि सः त्वं जानाति कर्तरि प्रयोग सः तेन त्वं जानाति त्वाम् इति द्वितीयविभक्ति एकवचनमस्ति इदानीं कर्मणि प्रयोगे किं भवति प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथमा विभक्ति किं भवति त्वं तेन त्वम् इदानीं क्रियापदं किम् अनुसरति कर्मणि पदम् अनुसरति कर्मपदं कर्मणि पदं नास्ति कर्मपदं किं तत्र कर्मपदं किं तत्र त्वम् इदानीं किम् अस्ति प्रथमपुरुष कर्मणि प्रयोगे जानाति इति किं भवति ज्ञायते खलु मध्यमपुरुषे किं भवति ज्ञास्यते ज्ञायसे तेन त्वं ज्ञाते अस्तु वा ज्ञायते ज्ञायेते ज्ञायन्ते ज्ञायसे ज्ञायेते ज्ञायामहे अस्तु उत्तमं मधुकर भगिनी अस्तु भगिनि दुर्जनाः अस्मान् निन्दन्ति this is so durjanaah is bahuvachana prathama purusha durjanaah it will become durjanaihi asman aham avam mayam mam avam asman is dvitiya vibhakti bahuvachanam so it will become bayam yes so durjanaihi bayam Nindanti. So it becomes Nindya Vahai. Nindya? It's not like that. Correct little in the end. Nindyatam, Nindyasva, Nindya. Yes. Durjanaihi vayam nindyamahe because it follows vayam. Astu va uttamam bagini. मृणालिनी भगिनी अस्माभिः घटना कर्मणि प्रयोग अस्ति अस्माभिः वयं बहुवचन वयं तृतीया वयं घटना स्मृतवन्तः उत्तमं वयं घटनां स्मृतवन्तः इति तप्रत्ययः अस्ति कर्मणि प्रयोगे अतः कर्तरि प्रयोगे तव तु प्रत्ययः भवति स्मृतवत्यः it can be स्मृतवन्तः both are correct धन्यवाद नेक्स्ट नागा भगिनी वदतु बालाभ्यां प्रायसः
प्रयासः बालकानां किं प्रयोगम् अस्ति भगिनी? कर्मणि प्रयोगे अस्ति। इदानीं कर्तरि प्रयोगे कर्तृपदं किं विभक्त्यन्तं भवति? बालकायाः किं विभक्ति भवति? कर्तरि प्रयोगे बालाभ्याम् इति तृतीया विभक्ति किं वचनमस्ति? बहुवचनमस्ति। द्विवचनं। बालाभ्यां बालाभ्यां बालैः बालकौ बाला बालौ इदानीं प्रयासः किं विभक्ति भवनीयं तत्र कर्तरि प्रयोगे? कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं किं विभक्ति भवनीयं? विच विभक्ति? द्वितीया। द्वितीया व्हाट इज इट? प्रयासः बालौ प्रयासं इदानीं वदतु। कृतवन्तः इट फॉलोस कृतवन्तौ बालौ प्रयासं कृतवन्तौ। क्षम्यतां भगिनि। Bhagini, what you explained about Tavatu Pratyaya and Sapratyaya. Here, Balabhyam Prayasah Krutah. Krutah iti Sapratyaya. Sapratyaya. Krutah Kruta Krutam. कर्मणि प्रयोगे उपयोगं भवति। कृतः कृतः गता गतं स्मृतः स्मृता स्मृतं. So when this ta pratyaya is given, then you have to change it to tavatu pratyaya in kartari. So the padam will change to tavatu pratyaya only. Bhuta krudantane, last class I have explained the pratyaya cannot be changed. This pratyaya cannot be while converting to kartari or karmani. If they have given the ta or tavatu krudanta pratyaya, then you have to change it to krudanta pratyaya only. So if they have tavatu, you have to change it to krut. If they have ta pratyaya, if they have given ta pratyaya, you have to change to tavatu pratyaya only. If they have given lakara, then change it to lakara, think pratyaya. Have given krut pratyaya, you have to change it to krut pratyaya only. You cannot change the pratyayas in the kriya padam. Only Tavatu and Krutanta is there. Three Pratyaya, only Tavatu and the Pratyaya is there. Anything else is there? There are krudantas, Bhagini. Right now for you, learn this and Tavatu. You learn the tuman pratyaya and all, right? Yeah. Yes. But so in karmani, here now in this karmani kartari, this ta and tavatu pratyaya. Yeah. Both represent, both indicates the bhutakala. Okay. That's all. Okay. Agre, Sukanya Bhagini. Parashuram. एतत् न अभवत् सा सखीम श्लाघ्यत सा सखीम अश्लाघत सा प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग Sakim, I don't know the meaning. Ashlagata is not prized her. Sakim is friend. Friend. Okay. So sa iti prathama vibhakti tat shabdasya strilinga shabda. Prathama vibhakti sa. Sakim dvitiya vibhakti ashlagata is praised. She praised. Yeah, she praised the friend like that. Now convert it to karmani prayoga. Nam karotu. Taya. Ta becomes taya. Taya. Sakhim iti nadi shabdasya. Sakhiyam. Slag. Na.
Sakhi. Nadi, Nadim. So, Karmani Prayoge, Karmapadam, Prathama. Ataha, Sakhi. Taya, Sakhi. Now, tell the verb. Ashlagate. किं भवति कर्मणि प्रयोगे य इति स्थापयतु योजनं करोतु महोदय अश्लाघते अवन्दता सो अश्लाघ्यता तया सखी अश्लाघ्यता अश्लाघ्यता it follows the sakhi. So what is the lang lakara ekavachanam prathama purusha, it is avandyata, right? Apatyata, so ashlaghyata. If you won the table dhatu of your previous pravesha class 1 dhatu, if you know all those 4 tables, you can know all the other this lakara tables also just by. Yes, ma'am. अस्तु वा प्रभा भगिनी आं भगिनी भवती मां पश्यति कर्तरिप्रयोगे अस्ति sorry this bhavati atra wrong e karanta sorry okay astu क्षम्यतां भवत्या अहम् उत्तमं पश्यते पश्ये किं धातु तत्र पश्ये लट् दृष्टतु आमां दृश्ये भवत्या अहं दृश्ये दृश्ये इति अहम् अनुसरति अस्तु वा भवत्या अहं दृश्ये उत्तमं भगिनि धन्यवादः राजराजेश्वरी भगिनी बालक्रीडन् सो बालाः प्रथमपुरुष बहुवचन तत्र कर्मपदम् अस्ति वा कर्मपदं नास्ति अतः एकवचने पुरुष एकवचने अक्रीड धातु अकर्मक धातु अकर्मक धातु अक्रीडन् इति अक्रीडन् सो बालाः अक्रीडन् that is akridan uttama purusha prathama purusha bahuvachana prathama purusha bahuvachana lakara किम् अस्ति lakara इदानीं वदतु बालाः इति कर्मणि प्रयोगे किं भवति बालाः बालाभिः others mute please बालैः इदानीम् अत्र क्रियापदं सर्वदा प्रथमपुरुष एकवचने वचने एव भवति प्रथमपुरुष एकवचने एव सो लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचन किं कर्मणि प्रयोगे अवन्द्यता अक्रीड्यत उत्तमम् इदानीम् अग्रे रक्षा भगिनी संगीता कोन्नूर भगिनी भक्ताः मोदन्ते भक्ताः बहुवचन लट् लकारे अस्ति मोदन्ते बहुवचन क्रियापद अस्ति भक्तया भक्ताः इति बहुवचनं तृतीया विभक्ति किं बहुवचने भक्तैः मोद धातु तदपि अकर्मक धातु भक्तैः मोद्यते प्रथमपुरुष एकवचने एव भवति रक्षा भगिनी अभवत् न शोभा भगिनी श्रूयते वा श्रूयते
त्वया वयं वन्द्यामहे एतत् किं प्रयोगं भवति भगिनी? प्रयोगे अस्ति कर्तरि कर्तरि भवति वा? त्वया किं विभक्ति अस्ति? कर्मणि कर्मणि त्वया इति किं शब्दस्य तृतीया विभक्ति? युष्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्ति त्वया। इदानीं प्रथमा विभक्ति किम् अस्ति? तानि प्रयोगे प्रथमा विभक्ति त्वं। सिंगुलर ओके त्वं वया वयं वयम् इति किं भवति कर्तरि प्रयोगे? द्वितीया द्वितीय विभक्ति किं भवति बहुवचने? त्वम् अस्मान् अस्मान् वन्दे वन्दामहे वन्दस्व कर्तरि पदम् Okay, त्वया वयं वन्द्यामहे. So it becomes त्वम् अस्मान् वन्दस्व. Last सुब्रह्मण्य महोदय भगिनी वा? ಆಯ್ತು. ಘಟನಾ ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯ್ತಾ? अस्माभिः घटना नो प्रॉब्लम एकनिमिषम् अस्ति वा? इदिದೆ ಒಂದೇ ಅದು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಆಗೋಯ್ತು. ಇದನ್ನು 5 or 6 ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಹೋದಯ ಆಕೃತಿ. भवान् उत्तिष्ठति. एतत् किं प्रयोगे अस्ति? This is in कर्तरि प्रयोगं. Now do it to कर्मणि. भवान् will become भवता. भवता उत्तमम्. उत्तिष्ठति. Uddhiyate. Okay. Uddhiyate. Because you are studying today only this one. Uddhiyate. Uddhiyate prathama purusha ekavachane. Uttama. Madam, Vandyamahe, I didn't understand. Vandyamahe became Vandamahe, no? Vandyamahe will become Vandavahe, no? Vandamahe. Bhagini, ekanimisha. Which one you are asking? The previous yeah, one. I'll show you. That is lot lakar. It is lot lakara. It follows the karma. Kartari prayoga alva. In kartari prayoga, it follows the kartrupadam. That's why it becomes vandasva. Can you see the screen? No. Bhagini? I can see. Drishyate Bhagini. This is in Karmani Prayoga. Here Vandyamahe follows Vayam. Okay. Here in Kartari
Tvam. This Vandasva follows Tvam, the Madhyama Purusha. It follows the Kartrupada that is in Madhyama Purusha. So it becomes Vandasva. Understood. Understood. Kartari. Okay. Sumati Bhagini. Bhagini. Bhavan. That is done. Next. Bhagini. Agre. Sorry. Taruni Upavishati. Taruni Upavishati Kartari Prayoge Asti. Taruni Pratham Ekavachanam Upavishati Latlakaram. Tarunya Upavishati Utti. Upavishyate. Tarunya Upavishyate. Taruni Upavishati. Taruni. Please do not forget to add here there. Okay, Yakara. Parvati Bhagini. Vidya Balasubramanian. Matulaha Mam Asmarat. Matulaha Kartari Prayoga. Matulena Aham. Matulena Aham. Asmarat. Asmaryata. Smaryatam. Aham Asmarye. It follows Aham. Asmarye. Vande. Asmarye. Okay. Asmarye. छात्रः विद्यालयम् अगच्छत्. It's in Kartari Prayoga. छात्रेण विद्यालयः अगम्यत. Yes, उत्तमम्. छात्रेण विद्यालयः अगम्यत. विशालाक्षी भगिनी. नास्ति. अस्तु भगिनी. ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆದಿರ್ತೀನಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಳಿ. ತೇನ ಪಾಠಾಃ ಪಠಿತಾಃ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ. ತೇನ सह पाठान् इदानीं तवत् करोतु. पाठान् पठितवान्. ओके. इदानीं तु भगिनि. कोऽपि न उक्तवन्तः इति कृपया वदतु. अहं वदतु भगिनि, वदतु. छात्रेण प्रश्नाः पृच्छन्ति. प्रयोगः. छात्रः प्रश्नान् पृच्छति. करेक्ट. छात्रः इस् नेक्स्ट लास्ट. सः युवां जानाति. तेन युवां जानाति इस् something else different. It becomes ज्ञाधातु. तेन युवां tell anyone. न्यायते. So न्यायते.
finishes your Bhagini, chapters, 8 and 10. exercise So only one preshayatu chapter. Bhagini. Exercise preshayatu Bhagini. Grihapatamu. This all will be shared. This all will be shared on the Google Drive. You can just go through it again. Okay. So this completes your 8th and 10th chapter. So only one Anir Pratyaya is remaining. That is the Ling Lakara, Vidhi Ling Lakara. So that we'll be doing in the next class. So this finishes here. I hope you people this class. So Dhanyavadah. Sukanya Bhagini, Shanti Mantra Vadatu. And after that, if anyone have doubts, you can ask. You can stay and ask. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु चित्तुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದः. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. Bhagini? Latha Bhagini? I have a question. This is like, I have the problem with the Lot Lakar and Vidhilinga Lakar. I do not understand the difference. Tvaya Gruham Gamyatam is you should go home. I haven't taught it all. You should go home. I haven't taught. Let her go home. No, Tvaya